Okay. So here the basically redefines concept is used to if you want to use the existing memory in different format. Okay, suppose I have defined one variable. Okay, let's see the again we have the three scenarios are there. So basically this the main purpose of redefines concept is used to reuse the existing memory. So existing create చేసిన suppose if you know a variable create చేశారనుకోండి to reuse that variable with for the different purposes. So a different purposes ఏంటో చూద్దాం. Okay, so first scenario is if you have the structure and if you want to define that structure in the different format. Okay, instead of creating the separate variable create చేసి దాంట్లోకి పంపించడం కంటే so we can create redefine the variable. Okay, suppose first scenario చూడండి. Okay, I have the variable with ws date with pick x of 8 and the value is 2020 09 15. Okay, ఇలాగా 2020 ఇలా ఉంది. Okay, so my requirement is here the complete date is there, year month date ఇలా complete గా ఉంది, but I want to define this with the separately ఒక ఇయర్ కి మంత్ గా డేట్ గా సెపరేట్ గా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నార్మల్ ఎలా చేస్తాం, సపరేట్ స్ట్రక్చర్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఈ వేరియబుల్ ని ఇందులో గ్రూప్ వేరియబుల్ లోకి పంపిస్తే అప్పుడు ఇది ఇలాగ స్ప్లిట్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ 4 బైట్స్ వచ్చేసి ఇందులోకి పడిపోతాయి, నెక్స్ట్ 2 బైట్స్ వచ్చేసి మంత్ లో పడిపోతాయి ఇలాగా. అంటే నీ డబ్ల్యూఎస్ డేట్ వేరియబుల్ ని మళ్ళీ డబ్ల్యూఎస్ డేట్ 1 వేరియబుల్ లోకి మూవ్ చేస్తే అప్పుడు అవుతుంది. అలా కాకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ we can save the memory, we can use that whatever the memory allocated for ws date simply by defining the structure like this. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సేమ్ 01 వేరియబుల్ పెట్టుకొని డబ్ల్యూఎస్ డేట్ 1 అనే ఒక న్యూ గ్రూప్ ఐటమ్ తీసుకొని రీడిఫైన్స్ డబ్ల్యూఎస్ డేట్. సో వాట్ ఎవర్ ద డేట్ యూ హ్యావ్ ఐఎమ్ జస్ట్ రీడిఫైనింగ్ దట్ వేరియబుల్. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ దిస్ డబ్ల్యూఎస్ డేట్ అంటే ఈ మెమరీ ఈ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసిన మెమరీ ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా రీడిఫైన్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ 4 bytes will be allocated to CCYY, next 2 bytes will be allocated to MMM, so next 2 bytes will be allocated to DDDD. Okay, so simply we can use, if you want to use the year, we can use the century year. ఇక్కడ CCYY ఇప్పుడు మనకి 2020 అంటే 20th century 20 ఇయర్ అండి, 20వ దశాబ్దం అండ్ 20 ఇయర్. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో CCYY యూ కెన్ యూజ్ ద CCY వేరియబుల్, మంత్ వేరియబుల్ అండ్ DD వేరియబుల్. ఓకే, సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇందులోనే నీకు ఇయర్ కావాలంటే ఎలా చేస్తాం చెప్పండి. హౌ టు ఫెచ్ ద ఇయర్ ఫ్రమ్ దిస్ వేరియబుల్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ది ఇయర్ ఫ్రమ్ దిస్ వేరియబుల్, హౌ టు గెట్ దట్? ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ని రీడ్ చేయాలంటే ఎలాగా చెప్పాను మీకు. మూవ్ స్టేట్మెంట్ చేస్తాం. ఓకే, మూవ్ స్టేట్మెంట్ లో ఒక ప్రాసెస్ గురించి చెప్పాను. If you want to point to the particular number of bytes, we have to use one procedure. ఏంటది? మూవ్ స్టేట్మెంట్ మొత్తం కాపీ చేసేది. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ద పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్? ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేసి చూపించాను, పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ని రీప్లేస్ చేసి. ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారు గైస్? మూవ్ స్టేట్మెంట్ లో పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ని కాపీ చేయాలంటే గైస్ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ గైస్, మర్చిపోతే ఎలాగా? ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ నాట్ అలొకేట్ ద సెపరేట్ మెమరీ టు దిస్ వేరియబుల్. ఈ వేరియబుల్ కి సెపరేట్ మెమరీ అలొకేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ద మెమరీ అలొకేటెడ్ ఫర్ దిస్ డబ్ల్యూఎస్ డేట్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ద సేమ్ మెమరీ. సో ఈ డబ్ల్యూఎస్ డేట్ 1 అనేది సేమ్ వాట్ ఎవర్ ద మెమరీ అలొకేటెడ్ ఫర్ దిస్ డబ్ల్యూఎస్ డేట్, ద సేమ్ మెమరీ విల్ బి యూస్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ జస్ట్ రీడిఫైన్ ద దిస్ డేటా. అంటే ఇందులో ఉన్న డేటాని జస్ట్ ఈ విధంగా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ దిస్ వేరియబుల్, ఆటోమేటికల్లీ దిస్ వాల్యూస్ ఆల్సో విల్ బి చేంజ్డ్. ఈ వేరియబుల్ లో ఉండే వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో రీడిఫైన్ ఐటమ్ షుడ్ బి ఫాలో ద ఒరిజినల్ ఐటమ్. రీడిఫైనింగ్ షుడ్ బి డన్ ఆన్ ద సేమ్ లెవెల్. ఇప్పుడు నువ్వు 01 లెవెల్ తీసుకుంటే సేమ్ లెవెల్లో నువ్వు రీడిఫైన్ చేయాలి.
సేమ్ ఐటమ్ కెన్ బి రీడిఫైన్ మోర్ దెన్ వన్ టైమ్. సో నువ్వు మల్టిపుల్ టైమ్స్ కూడా నువ్వు రీడిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ సినారియో. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ సినారియో. సో సెకండ్ సినారియో ఏంటి అంటే, సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ యూ షుడ్ బి డూ ఆన్ ద న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బట్ సపోజ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఆన్ మై డేట్ ఫీల్డ్. నేను డేట్ మీద సంథింగ్ ఒక వాల్యూని అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద అర్థమెటిక్ నాన్ న్యూమరిక్, ఐ మీన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వేరియబుల్ లో ఉంది నీ వాల్యూ. ఓకే, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూ ఇంటూ న్యూమరిక్ వాల్యూ. ఎలా చేయాలి అంటే, సో బై యూజింగ్ ద రీడిఫైన్స్ కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, ఎలా అంటే, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ద వేరియబుల్ ws date1 date pick x of 8 అని ఉంది. సో సింప్లీ డిఫైన్ దస్ వన్ వేరియబుల్ 01 ws date1 redefines ws date pick 9 of 8. So whatever the data type you want to create, we can mention that data type. Okay, so simply it will be define that value into numeric format. So numeric format look marchesesindi. Now you can do the arithmetic operation on this variable. Okay, so simply I am computing new date equal to 9999 minus ws date1, so that it will be convert. Now you can do the arithmetic. Good petkondi, if you are trying to do any arithmetic operation on non-numeric field, then you will get the SOC 7 append. ఓకే, SOC 7 event వస్తుందంటే యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ సమ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఆన్ నాన్ న్యూమరిక్ ఫీల్డ్. నాన్ న్యూమరిక్ ఫీల్డ్ మీద అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద SOC 7 event. ఓకే, మై క్లియర్ గైస్? యా, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ మీరు ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద SOC 7 event, that means there are some arithmetic operation is doing on the non-numeric field. So always arithmetic operation అన్ని కూడా న్యూమరిక్ ఫీల్డ్స్ మీద మాత్రమే జరగాలి. సో ఇక్కడ మనం కంప్యూట్ చేస్తున్నాము, సో arithmetic ఆపరేషన్ చేయాలి డేట్ మీద, బట్ నీకు డేట్ వాల్యూ ఎలా ఉంది, x of 8 అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో యూ షుడ్ బి కన్వర్ట్ దట్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ న్యూమరిక్ ఫీల్డ్. సో సింప్లీ యూ కెన్ యూజ్ ద రీడిఫైన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ws date1 redefines ws date అని pick 9 of 8 అంటే నువ్వు ఈ వేరియబుల్ ని ఈ న్యూ వేరియబుల్ తోటి న్యూమరిక్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ ద రీడిఫైన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటే, సో వీ కెన్ యూజ్ second guys. Yeah, so suppose for an example ఇక్కడ చూడండి, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ద వన్ కంపెనీ, నాకు ఏజెంట్ రికార్డ్ ఉంది. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద పాలసీ ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ తీసుకోండి. సో ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది, ఇన్సూరెన్సెస్ కమ్ త్రూ ద ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ నుంచైనా రావచ్చు, లేకపోతే కంపెనీ నుంచైనా రావచ్చు. సో ఏదర్ ఆఫ్ ది ఫాలోస్ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ హియర్, if individual agent populates, then company name will have the blanks. If company name have the name populates, individual agent will have the blanks. ఇలాగా డిపెండెంట్ గా ఉంటాయి. అంటే ఇది పాపులేట్ అయినప్పుడు నాకు ఇది స్పేసెస్ పాపులేట్ అవుతుంది, కంపెనీ నేమ్ పాపులేట్ అయినప్పుడు నాకు ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ దగ్గర స్పేసెస్ పాపులేట్ అవుతుంది. సో ఇలాగా డిపెండెంట్ సినారియోస్ ఉంటే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ ద మెమరీ, సో నువ్వు మెమరీ వేస్ట్ చేయడం కంటే యూ కెన్ రీడిఫైన్ దట్ నేమ్. చూసారా ఇక్కడ ఈ సినారియో అర్థమైందా? సో నాకు ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ ఏజెంట్ ఉంది, ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఏజెంట్ పాపులేట్ అయినప్పుడు కంపెనీ నేమ్ ఫీల్డ్ లో నాకు స్పేసెస్ వస్తున్నాయి, కంపెనీ నేమ్ పాపులేట్ అయినప్పుడు ఇండిపెండెంట్ ఏజెంట్ దగ్గర నాకు స్పేసెస్ పాపులేట్ అవుతున్నాయి. ఇలాగా ఒకదానికి ఒక డిపెండెన్సీ ఉండి, సో ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే పాపులేట్ అవ్వాలి అంటే, సో దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద రీడిఫైన్స్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఈ వేరియబుల్ నే మనం రీడిఫైన్ చేసి వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ బోత్. ఓకే, ఇండిపెండెంట్ ఏజెంట్ గా నేమ్ గా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సి హియర్, సో ఫస్ట్ నేను ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ గా నేను క్రియేట్ చేశాను బై యూజింగ్ ద కంపెనీ నేమ్, న్యూ నేమ్ తోటి ఐఎమ్ రీడిఫైనింగ్ దట్ ఇండివిజువల్ ఏజెంట్. ఓకే, సో నౌ సి హియర్ మనకు ఒక 30 bytes ఆఫ్ మెమరీ సేవ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో బేసికలీ ద మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఫర్ సేవింగ్ ద మెమరీ. ఓకే, మెమరీ సేవ్ చేయాలి అంటే
So we can use the redefines concept. Okay, 3 scenarios చూసాం. Okay, ఏంటంటే అవి చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి, రిపీట్ విత్ మీ. సో ఫస్ట్ సినారియో is used for redefining the your structure of the value. సో నీ డేటాని రీడిఫైన్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ లో చూపించాలంటే అదొక సినారియో. సెకండ్, if you want to convert the one format of one data type to another data type, we can use the redefines concept. So in the third scenario, if you have the dependent variables and if anyone is follows and if one value populates, then others will not be populate. So in that scenario also we can use the redefines concept so that we can save the memory. Okay, memory ni save kuda chesukochu. Any doubts on this, guys? అర్థమైందా? 3 థర్డ్ సినారియో. టైప్ ఒకసారి రిపీట్ చేసి థర్డ్ దా? థర్డ్ టైప్ ఓకే, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. sure. Okay. So if you have the structure of two variables and it is mutually exclusive, that means if one is follows then other will not be followed. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఏజెంట్ రికార్డ్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ద ఏజెంట్ ఐడి, ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ నేమ్, కంపెనీ నేమ్, ఏజెంట్ టైప్, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్, ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ ద పాలసీ కమ్స్, అంటే ఇఫ్ ఎవరైనా పాలసీ చేశారంటే, సో ఎయిదర్ ఇట్ షుడ్ బి పాపులేటెడ్ త్రూ ద ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ నేమ్ నుంచైనా పాపులేట్ అవ్వాలి, లేకపోతే కంపెనీ నేమ్ నుంచైనా పాపులేట్ అవుద్ది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సినారియో. ఓకే, అండ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఇఫ్ వన్ ఫాలోస్ దెన్ అదర్ విల్ నాట్ బి ఫాలోడ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో ఇది నా ఏజెంట్ ఐడి, ఇది నా ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ నేమ్, తర్వాత ఉండే ఫీల్డ్ కంపెనీ నేమ్, తర్వాత ఉండే ఫీల్డ్ ఇండికేటర్ అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ ఏజెంటా లేకపోతే కంపెనీ నేమ్ అనే ఫీల్డ్, తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీల్డ్, దట్ మీన్స్ సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ నేమ్ మాత్రమే పాపులేట్ అయింది. At the company name we have the spaces. Okay, for the first two records. For the last two records only company name populates. Okay, individual agent name have the spaces. Okay, అంటే ఒకటి పాపులేట్ అవుతే ఇంకొకటి స్పేసెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకటి ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ పాపులేట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ స్పేసెస్ వచ్చింది. సో ఇలాంటి సినారియోలో, ఓకే, ఇన్ దిస్ సినారియో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సపరేట్ వేరియబుల్స్, అంటే ఇప్పుడు చూడండి కంపెనీ నేమ్ కి మనం ఒక 30 బైట్స్ ఇచ్చాము, ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ కి 30 బైట్స్ ఇచ్చాము. సో ఇక్కడ ఏంటి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఉన్నాయి, అంటే ఇది పాపులేట్ అవుతే ఇది పాపులేట్ అవ్వట్లేదు. ఇన్ దిస్ సినారియో యూ కెన్ యూజ్ ద వన్ వేరియబుల్ ఫర్ బోత్ పర్పస్. ఓకే, సో అప్పుడు చూడండి ఇలాగా. సో ఇఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఏజెంట్, నేను ఏం చేశానంటే కంపెనీ నేమ్ కి జస్ట్ రీడిఫైన్స్ ద ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ నేమ్. ఓకే, సో ఈ మెమరీనే కంపెనీ నేమ్ కోసం నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, అర్థమైందా? సో దట్ వీ కెన్ సేవ్ ది 30 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ, బికాస్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది ఫాలోస్, ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ ఏమైనా పాపులేట్ అవుద్ది లేకపోతే కంపెనీ ఏమైనా పాపులేట్ అవుద్ది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ జస్ట్ యూజ్ దట్ సేమ్ మెమరీ ఫర్ బోత్ ద పర్పస్ బై యూజింగ్ దిస్ ఇండికేటర్. మనకి ఇండికేటర్ ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ రవళి? యా, సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, చూపిస్తాను. గైస్ ఫాలో అవుతున్నారా మిగతా వాళ్ళు అందరూ? కిషోర్, చిన్న, మెమరీ ఎందుకు సార్ సేవ్ మెమరీ ఎందుకు సేవ్ అంటే దానికి మనం ఏం చెప్తాం? మెమరీ సేవ్ చేస్తే నీకు IBM కి మనం కట్టే డబ్బులు తక్కువ అవుతాయి కదా. ఓకే మనం ఎంత మెమరీ యూజ్ చేసుకున్నామో, ఎంత బేస్డ్ అపాన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ విల్ హ్యావ్ టు పే మనీ టు IBM. మనం IBM వాళ్ళ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే ఆ పర్పస్ లోనే సేవ్ చేయాలి అంతే. ఎంత ఆప్టిమైజేషన్, ఇప్పుడు మీకు లోపలికి వెళ్ళాక ఒకవేళ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వస్తాయి, అంటే నువ్వు కోడ్ చూసి ఎక్కడైనా మెమరీని తగ్గించగలవా, ఎక్కడైనా CPU టైం ఎక్కువ యూస్ చేస్తుందా, సో అలాంటప్పుడు కూడా దే విల్ ఆస్క్ యూ టు అనలైజ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. See here, like this, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇదిగోండి.
సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఐడెంటిఫికేషన్ డివిజన్ ప్రోగ్రామ్ ఐడి మెన్షన్ చేశాను, ప్రోగ్రామ్ డిస్క్రిప్షన్ మెన్షన్ చేశాను. ఇన్ ద వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ఏజెంట్ ఐడి, ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ నేమ్ మెన్షన్ చేశాను, కంపెనీ నేమ్. ఇలాగా ఏజెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ గా యూజ్ చేశాను. సో ఐఎమ్ నాట్ రీడిఫైనింగ్ ది హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏజెంట్ రికార్డ్ యాక్సెప్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇఫ్ ఏజెంట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఐ దెన్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ వాల్యూస్ అండ్ కంపెనీ నేమ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. సో ఎయిదర్ ఆఫ్ ద విల్ బి పాపులేట్స్, అంటే ఐ ఉంటే లైక్ ఐ అంటే ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ నేమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ జాబ్ ఫర్ దిస్, ఇది నార్మల్ గా ఇక్కడ చూసామంటే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ని నేను రీడిఫైన్స్ చేసుకొని సో 20 bytes ఆఫ్ మెమరీని యూస్ చేసుకున్నాను. బికాస్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇండికేటర్ మనము. సో వెన్ ద వాల్యూ ఈస్ పాసింగ్ వీ హ్యావ్ దట్ ఇండికేటర్. దే ఆర్ సేయింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ కంపెనీ నేమ్ అని వీ హ్యావ్ దట్ ఇండికేటర్. సో దెన్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిస్ప్లే దట్ వాల్యూ బేస్డ్ అపాన్ దిస్ వాల్యూ. సో ఏజెంట్ టైప్ సి అని అంటే డైరెక్ట్ గా మనం కంపెనీ నేమ్ అని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఏజెంట్ నేమ్ ఐ అని ఉంటే మనం ఇండివిజువల్ ఏజెంట్ గా డిఫైన్ చేయొచ్చు. So by using the redefines concept, we can save that memory. Okay, so ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, అర్థమైందా గైస్? am I clear? Okay, so let's move on to the perform statements అండి. So okay, thank you Durgarao. So next concept is the perform statements. So perform statements ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిపీట్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే వేరెవర్ అంటే సింపుల్ గా ఒక పారాలా పెట్టుకొని ఎక్కడైతే నువ్వు కాల్ చేయాలంటున్నావు అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద పర్ఫామ్ స్టేట్మెంట్స్. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం ఫైల్ కాన్సెప్ట్ లో. సో నా ఫైల్లో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్, ఎంప్లాయ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో అన్ని రికార్డ్స్ కూడా నేను ఆపరేషన్ చెక్ చేయాలి. గుర్తుందా మనం అక్కడ ఏం యూస్ చేసాం? పర్ఫామ్ ఏ కండిషన్ యూస్ చేసాం? ఫైల్ కాన్సెప్ట్ లో ప్రతి రికార్డు కూడా whoever the employees in active status, I want to write it output file. దానికి మనం ఏ కండిషన్ యూస్ చేసాం? పర్ఫామ్ అంటిల్ ఎంతవరకు యూస్ చేసాం? అంటిల్ ఫైల్ స్టేటస్ కోడ్ అనేది 10 వచ్చేంత వరకు చూసాం. గైస్ గుర్తుందా? గైస్ Yes, అరే sir. పర్ఫామ్ అంటిల్ 10 వరకు చూసాం. అప్పుడు ఏంటి అక్కడ? అంటిల్ ఆ స్టేటస్ కోడ్ 10 అయ్యేంత వరకు కూడా దట్ కోడ్ విల్ బి చెక్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్. ఫర్ ఎవ్రీ రికార్డ్ కూడా ఫైల్ స్టేటస్ కోడ్ యాక్టివ్ ఉంటే దాన్ని అవుట్పుట్ ఫైల్కి రాయాలని చెప్పాం. సో బికాస్ సో దట్ ఆపరేషన్, ఆ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ప్రతి రికార్డ్ కూడా చెక్ చేయాలి. సో ఇన్ దట్ సినారియో వీ యూజ్ ద పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్. సో డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ యూజ్ ద అప్రోప్రియేట్ పర్ఫామ్ స్టేట్మెంట్స్. We have the different perform statements are there that we can see. Okay guys, మీరు అసలు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? Okay, so we have the two types of perform statements are there: inline perform, outline perform. Okay, so inline perform అంటే the set of statements are lies between the perform కి end perform మధ్యలో ఉంటే దాన్ని మనం inline perform అంటారు. అలా కాకుండా ఇఫ్ యు మెన్షన్ ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ వన్ పారా అండ్ ఇఫ్ యు కాల్ దట్ పారా, దట్ వి కాల్ ఇట్ దట్ అవుట్లైన్ పర్ఫామ్ అంటారు. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఐ విల్ షో యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్. బోత్ కి డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో అగైన్ ఇన్ పర్ఫామ్ స్టేట్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ ద 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ రెండేమో కేటగిరీస్ అండి. సో పర్ఫార్మ్స్ 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి: ఇన్లైన్ పర్ఫామ్, అవుట్లైన్ పర్ఫామ్. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో వీ హ్యావ్ ద 5 టైప్స్, అంటే దిస్ ఇస్ ద కామన్ ఫర్ బోత్ ద కేటగిరీస్. ఓకే, సింపుల్ పర్ఫామ్. సో సింపుల్ పర్ఫామ్ ఈజ్ యూస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ వన్ టైం. సో వన్ టైం మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ద సింపుల్ పర్ఫామ్ స్టేట్మెంట్స్. పర్ఫామ్ n టైమ్స్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ ద పర్ఫామ్ n టైమ్స్. ఓకే, సో పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్. సో పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటిల్ ద కండిషన్ ఇస్ ద సాటిస్ఫైడ్.
ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు కూడా నువ్వు చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ ద పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్. సో ఇక్కడ మనం విత్ టెస్ట్ బిఫోర్ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్టర్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. నెక్స్ట్ పర్ఫామ్ త్రూ అంటే ఒక పారా నుంచి ఇంకొక పారా వరకు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే వీ కెన్ యూజ్ ద పర్ఫామ్ త్రూ యూస్ చేయొచ్చు. సో పర్ఫామ్ వ్యారింగ్ అంటే ఒక వేరియబుల్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ ఒక కౌంట్ వరకు కూడా నువ్వు చేయాలి అనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ ద పర్ఫామ్ వ్యారింగ్. డోంట్ వరీ, అన్నిటికీ కూడా ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, దెన్ యూ విల్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ లో దీస్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, పర్ఫామ్, పర్ఫామ్ అండ్ టైమ్స్, పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్. సో పర్ఫామ్ అండ్ ఎండ్ పర్ఫామ్. See here what I'm saying, if the set of statements are mentioned between the perform కి end perform మధ్యలో గానీ నువ్వు స్టేట్మెంట్స్ మెన్షన్ చేస్తే that we call it as a inline perform. I am repeating again, if your set of statements are mentioned in between the perform and end perform, that we call it as a inline perform statement. Okay, ఇక్కడ చూడండి, నాకు perform కి end perform మధ్యలో whatever the statements I want to execute that are mentioned in between the perform and end perform. ఓకే, ఇదేంటంటే సింపుల్ పర్ఫామ్ అండి, అంటే నేను పర్ఫామ్ ఒక్క టైమ్స్ మాత్రమే చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, ఇక్కడ చూడండి పర్ఫామ్ అండ్ టైమ్స్, అంటే నేను ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని ఒక 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోండి, పర్ఫామ్ 100 టైమ్స్ అని పెట్టేసి అలా మెన్షన్ చేస్తే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. 100 అయిన తర్వాత ఎండ్ పర్ఫామ్ అవుద్ది, దీని తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఆఫ్టర్ ఎండ్ పర్ఫామ్ ద స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్ అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు కూడా దీ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. మనం ఫైల్లో చూసింది పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్ ఉంది, అంటే నీ లాస్ట్ రికార్డ్ అంటిల్ ఫైల్ స్టేటస్ కోడ్ 10 వచ్చేంత వరకు కూడా మనం ఆ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. గుర్తుందా పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్? గైస్, డూ యూ రిమెంబర్ పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్? గుర్తుందా సత్యకం? హలో, ఓకే. సో వాట్ వి డిడ్ ఇన్ ఫైల్లో ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయ్ రికార్డు కూడా అంటిల్ ఇట్ రీచెస్ టు ద ఫైల్ స్టేటస్ కోడ్ 10, అంటే ఫైల్ స్టేటస్ 10 అచ్చు. ఫైల్ స్టేటస్ 10 అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ స్టేటస్ కోడ్ 10? End of the file. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకే, అంటే మనం ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ వచ్చేంత వరకు కూడా వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద స్టేట్మెంట్స్. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. గైస్, మీరైతే రీక్యాప్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ గైస్. ఏ రోజు చెప్పింది ఆ రోజు ఒక్క 1 అవర్ చూడడానికి మీరు కష్టపడుతున్నారు. డీలిమిట్ ఇక్కడ చూడండి, డీలిమిట్ ప్రోగ్రామ్ లో మనది మీకు చూపించింది. సి హియర్, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, పర్ఫామ్ అంటిల్ ద స్టేటస్ కోడ్ ఈక్వల్స్ టు 10, అంటే ఈ స్టేటస్ కోడ్ అనేది 10 అయ్యేంత వరకు కూడా దీ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, అంటే ప్రతి రికార్డు కూడా ఇలా చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, పర్ఫామ్ కి ఎండ్ పర్ఫామ్ మధ్యలో మనం స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. సో ఈజ్ ఇట్ ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ ఆర్ అవుట్లైన్ పర్ఫామ్? పర్ఫామ్ కి ఎండ్ పర్ఫామ్ మధ్యలో స్టేట్మెంట్స్ రాస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ అంటారు. ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ అంటారు. సో వన్స్ నీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యాక ఏమవుతుందంటే ఎండ్ పర్ఫామ్ తర్వాత ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయండి. మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ సమ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ అంటే డిస్ప్లే చేయడం కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఆపరేషన్ చేయడం కానీ మెన్షన్ చేసామంటే దట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇన్లైన్ పర్ఫామ్. అంటిల్ ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ లో అంటిల్ కండిషన్. ఓకే, సో హియర్ పర్ఫామ్ అంటిల్ దిస్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు కూడా ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో పర్ఫామ్ n times అంటే if you want to execute that set of statements for multiple times. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది చూడండి. సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఇన్ మై లెటర్. నేను ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఐడెంటిఫికేషన్ డివిజన్ మెన్షన్ చేశాను, ప్రోగ్రామ్ ఐడి మెన్షన్ చేశాను, డేటా డివిజన్ లో వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ లో నాకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ మెన్షన్ చేసుకున్నాను.
ఓకే, ఐఎమ్ పాసింగ్ వన్ నేమ్, ఒక నేమ్ ఇన్పుట్ నుంచి పంపిస్తున్నాను. ఇన్పుట్ నుంచి పంపించేసి మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఇన్సైడ్ మై వేరియబుల్. నా వేరియబుల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఎన్ని ఉన్నాయో అవి కావాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో దానికి ఏంటంటే చూడండి ఎలాగో. సో యాక్సెప్ట్ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్. ఓకే, ఫస్ట్ నేను సిస్టమ్ నుంచి పంపిస్తున్నాను. సో యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి? వై డు వి యూజ్ యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్? యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సిస్టమ్ నుంచి డేటా సిస్టమ్ నుంచి డేటా అనేది డేటా పంపిస్తుంటే టు రీడ్ ద డేటా ఇంటూ యువర్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ వి యూజ్ ద యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఐఎమ్ రీడింగ్ మై నేమ్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇనిషియల్ గా నేను 2 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటి, నా వేరియబుల్ 40 టైమ్స్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆ నేమ్ లో ఎన్ని ఏస్ ఉన్నాయో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏ అనే లెటర్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయిందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో బికాజ్ ఇప్పుడు మనం ప్రతి పొజిషన్ కూడా చెక్ చేయాలి కదా. సో 40 బైట్స్ ఉంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బైట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ పర్ఫామ్ 40 టైమ్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే, పర్ఫామ్ 40 టైమ్స్ ఇఫ్ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ ఆఫ్ కౌంట్ 1:1. కౌంట్ 1 లోకి ఇనిషియల్ గా నేను 1 వాల్యూ పంపిస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 1:1 ఈక్వల్స్ టు ఏ. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో, అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 1 బైట్ డేటా ఏ ఉంటే ఐఎమ్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద కౌంట్ 2. కౌంట్ 2 ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నానంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఎన్ని వచ్చాయో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం. ఓకే, ఎండ్ ఇఫ్ పెట్టాను. నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నాను. హియర్ కౌంట్ 1 ఈజ్ యూస్డ్ టు ఫర్ పొజిషన్ చెక్, కౌంట్ 2 ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు చెక్. ఇప్పుడు నా నేమ్ లో ఉన్న ప్రతి బైట్ కూడా చెక్ చేయాలి కదా. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ యు ఆర్ యూజింగ్, we need to check each and every byte to identify how many number of a's inside my variable. Okay, so for that purpose I am repeating this function 40 times ఎందుకంటే వేరియబుల్ 40 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఇఫ్ డబ్ల్యూఎస్ ఇది ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారండి, మనం ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ చెక్ చేసుకోవడానికి మనం ఏమంటాం, రెఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ అంటాం. ఓకేనా, రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాయింట్ టు ద పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్, ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ని పాయింట్ చేయాలంటే we use a reference modification process. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద మూవ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇక్కడ కూడా మనం ఎక్కడైనా కానీ ఒక పర్టికులర్ లెంత్ ని మనం చెక్ చేసుకోవడానికి మనం రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి, మనం 40 బైట్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బైట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ టు ఐడెంటిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్సైడ్ మై వేరియబుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై నా వేరియబుల్ 40 బైట్స్ అలొకేట్ చేసాం కాబట్టి 40 టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ 1:1 ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే, సో ఇనిషియల్ గా మనం 1 వాల్యూ పంపిస్తున్నాం. ఇనిషియల్ గా 1 పంపిస్తున్నాం, కౌంట్ 2 కి 0 పంపిస్తున్నాం. సో ఇఫ్ దట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఏ దెన్ కౌంట్ 2 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. కౌంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఎన్ని ఉన్నాయో వాటి కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో యాడ్ 1 టు కౌంట్ 1. మళ్ళీ నేను పొజిషన్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇనిషియల్ గా 1 ఉంది, 1:1 ఏ. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ 2:1 అవుద్ది, 3:1, 4:1, 5:1 అంటిల్ ఎనీ టైమ్స్ జరిగిద్దండి ఇలాగా, అంటిల్ ఎనీ టైమ్స్ 40 times. 40 టైమ్స్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో 40 టైమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఎండ్ పర్ఫామ్ అయ్యి తర్వాత నీకు స్టేట్మెంట్ ఏముంది, డిస్ప్లే అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ, అంటే ఈ కౌంట్ 2 లో ఎన్ని కౌంట్ వచ్చిందో అవి డిస్ప్లే అవుతుంది. గైస్ ఇది అర్థమైందా, మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటారా? అడ్వాన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, మీరు రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలాంటి సినారియోస్ మీకు వస్తాయి. అందరికీ అర్థమైందా? ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? డు యు వాంట్ మీ రిపీట్ ఇట్? ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. అందరికీ అర్థమైందా? భరత్, సత్యకాం, చిన్న, రాజ్ కుమార్, ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్ కౌంట్ 1 వేరియబుల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామండి? పొజిషన్స్ కోసం. వెరీ గుడ్. కౌంట్ 2 వేరియబుల్ to add the number of A's. నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎన్ని ఐడెంటిఫై అయిందో ఆ ఐడెంటిఫై చేసిన దాన్ని మనం చెక్ చేసుకోవడం కోసం అది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ అంటే అవుట్లైన్ పర్ఫామా? ఇన్లైన్ పర్ఫార్మెన్స్
ఇన్లైన్ ఎందుకని? వై ఇట్ ఈస్ ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ స్టేట్మెంట్? ఇన్లైన్ కి మధ్యలో ఉంది. ఏంటి? ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ కి ఎండ్ లైన్ స్టేట్మెంట్ నీకు ఎండ్ లైన్ అని ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? వై ఇట్ ఈస్ ఇన్లైన్ పర్ఫామ్? బికాస్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్ ద స్టేట్మెంట్స్ బిట్వీన్ ద పర్ఫామ్ అండ్ ఎండ్ పర్ఫామ్ మధ్యలో మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్లైన్ పర్ఫామ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే స్టేట్మెంట్స్ ని అవుట్లైన్ పర్ఫామ్ రాస్తే ఎలా అవుద్దో చూడండి. సరే అవుట్లైన్ రేపు చెప్తాను, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ యూ మెన్షన్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే లాజిక్ రాసామో దాన్ని అన్నిటిని కూడా ఒక పారాలో పెట్టుకున్నాను నేను. ఇక్కడ పారా 1 అని సరే ఏదైనా నేమ్ పెట్టుకొని ఇఫ్ యూ కాల్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ హియర్, సో పర్ఫామ్ పారా 1 40 టైమ్స్. ఇక్కడ చూడండి దీనికి పర్ఫామ్ కానీ ఎండ్ పర్ఫామ్ అనేది ఉండదు. ఓకే, వేరెవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ మనం ఆ పారాని కాల్ చేసుకోవచ్చు. సి హియర్ పర్ఫామ్ పారా 1 40 టైమ్స్ అని నేను మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పారాలో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కంట్రోల్, సో వన్స్ ఈ 40 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కంట్రోల్ కమ్స్ టు హియర్, ఇక్కడికి వచ్చేసి దీని తర్వాత ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ స్టాపింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇన్లైన్ కి అయితే పర్ఫామ్ కి ఎండ్ పర్ఫామ్ మధ్యలో ఉంటుంది. వన్స్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎండ్ పర్ఫామ్ తర్వాత ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అవుట్లైన్ కి అయితే ఏం చేస్తామంటే సో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ వన్ పారా. నేను పారా 1 లో పెట్టుకొని ఆ పారా 1 ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను. పర్ఫామ్ పారా 1 40 టైమ్స్ అని కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇలా కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు దీనికి ఎండ్ పర్ఫామ్ అంటే ఏమి ఉండదండి. సో ఇప్పుడు పర్ఫామ్ పారా 1 అంటే ఈ పారా 1 ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ పారా 1, ఇక్కడ ఏదైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను సంథింగ్ నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకుంటున్నానంటే సో కౌంట్ చెక్ అని ఇచ్చుకుంటున్నాను. కౌంట్ చెక్ పారా ఇలా ఇచ్చుకున్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ మనం ఆ పారా నేమ్ ఇస్తాము. ఇక్కడ పర్ఫామ్ కౌంట్ చెక్ పారా నేమ్ అని ఇవ్వాలి, ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చుకున్నావో అది. ఓకే, సో పర్ఫామ్ కౌంట్ చెక్ పారా 40 టైమ్స్ అని. ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఈ కౌంట్ చెక్ పారా ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే ఇక్కడ ఉంది. సో దీని లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనం 40 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమన్నాం కాబట్టి 40 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి సో వన్స్ 40 టైమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత దీని తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ ఇది ఇక్కడికి అయిపోతుంది. దీని తర్వాత స్టేట్మెంట్స్ ఏముంది, డిస్ప్లే అకరెన్స్ ఆఫ్ ఏ అని ఉంది, అది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో దీని ముందు మనం ఆ పొజిషన్స్ వాటి కోసం మనం వేరియబుల్ పంపిస్తున్నాం. అంటే దీని జరిగే ముందరే మనం ఇనిషియల్ గా పంపించాలి. సో కౌంట్ 1 దేనికి యూస్ చేస్తామండి, ఇక్కడ ఈ సినారియోలో పొజిషన్ కోసం. కౌంట్ 2 ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎన్ని అకరెన్స్ అయ్యాయి అవి కోసం. ఓకే, ఆల్ క్లియర్ గైస్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా అందరికి? అందరూ దుర్గారావు ఓకే అర్థమైందా? ఓకే, ప్రవళిక ఎవరు? అరవింద్, చిన్న, ఆల్ క్లియర్ రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద పర్ఫామ్. ఇప్పుడు ఒక టైం మాత్రమే కావాలంటే సింపుల్ గా ఒక పర్ఫామ్ మాత్రమే పెడితే ఎండ్ పర్ఫామ్ కి దట్ ఈస్ సింపుల్ పర్ఫామ్ స్టేట్మెంట్. సో పర్ఫామ్ ఎన్ టైమ్స్ అంటే పర్ఫామ్ 40 టైమ్స్ చేస్తే పర్ఫామ్ ఎన్ టైమ్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 సినారియోస్. ఓకే, పర్ఫామ్ ఎన్ టైమ్స్, పర్ఫామ్ అంటిల్. సో పర్ఫామ్ అంటిల్ కండిషన్ కూడా చూసాం మన ఫైల్ కాన్సెప్ట్ లో. సో సీ హియర్ అవుట్లైన్ పర్ఫామ్ కి ఇలా ఉంటుందండి. ఒక పారా నేమ్ పెట్టేసి సో పర్ఫామ్ దట్ పారా నేమ్ కాల్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ పారా నేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ. సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ 1. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఎంప్లాయ్ ఐడిని, ఎంప్లాయ్ నేమ్ని, ఎంప్లాయ్ లొకేషన్ అన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి అట్ ద ఎండ్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ వాల్యూ. ఆ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ వాల్యూస్ అండ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ వాల్యూస్. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ పర్ఫామ్ కి ఎండ్ పర్ఫామ్ మధ్యలో మెన్షన్ చేసింది.
ఓకే. సో ఇదే ప్రాసెస్‌ని ఇక్కడ చూడండి. అవుట్‌లైన్ పర్ఫార్మ్‌కి ఎలా రాస్తున్నామో చూడండి. సీ హియర్. సో ప్రొసీజర్ డివిజన్‌లో మెయిన్ పారా పెట్టి పర్ఫార్మ్ యాక్సెప్ట్ పారా, పర్ఫార్మ్ డిస్‌ప్లే పారా అని రాస్తున్నాను. యాక్సెప్ట్ పారాలో ఇవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే కంట్రోల్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడికొస్తుంది. వచ్చేసి మళ్ళీ మనకేముంది పర్ఫార్మ్ డిస్‌ప్లే పారా ఉంది. డిస్‌ప్లే పారాలో ఏముంది మనం డిస్‌ప్లే చేస్తున్నాం. ఇక్కడేంటంటే ఒక పారాలోని స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని పెట్టుకొని దాన్ని ఎక్కడైతే అవసరమవుతుందో అక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే. అప్పుడేమొస్తుందంటే దీంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి మళ్ళీ కంట్రోల్ ఇక్కడికొస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి పర్ఫార్మ్ డిస్‌ప్లే పారా ఉంది. సో ఇది ఇన్‌లైన్ పర్ఫార్మ్, అవుట్‌లైన్ పర్ఫార్మా అండి? అవుట్లైన్. అవుట్‌లైన్ పర్ఫార్మ్ ఉంది. వెరీ గుడ్. ఇన్‌లైన్‌కైతే సో పర్ఫార్మ్‌కి ఏంటి పర్ఫార్మ్ మధ్యలో స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్‌లైన్ పర్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్? పర్ఫార్మ్ అండ్ ఇన్‌లైన్ పర్ఫార్మ్, అవుట్‌లైన్ పర్ఫార్మ్ అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ పర్ఫార్మ్ త్రూ అని ఉంటుంది చూడండి. పర్ఫార్మ్ త్రూ అంటే ఒక పారా నుంచి ఇంకొక పారా వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం. ఓకే. యాహ్! సీ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద పర్ఫార్మ్ త్రూ అండి. యాహ్! ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ పర్ఫార్మ్ త్రూ అంటే ఈ యాడ్ పారా నుంచి ఈ డివిజన్ పారా వరకు కూడా మొత్తం స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని. ఇక్కడ నేను మల్టిపుల్ పారాస్ ఉన్నాయి. యాడ్ పారా, సబ్ట్రాక్షన్ పారా, మల్టిప్లికేషన్ పారా, డివిజన్ పారా. అంటే ఈ యాడ్ పారా నుంచి త్రూ దిస్ డివిజన్ పారా. సో ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ మనం మెన్షన్ చేసామో అంతవరకు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ ఈ పారా నుంచి ఈ పారా వరకు కూడా మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేయమన్నాం. దట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్ త్రూ. ఓకే. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం పంపించే ఆపరేషన్ బేస్ చేసుకొని ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ పర్టిక్యులర్ పారా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇఫ్ యూ పాస్ ద ప్లస్ సింబల్. సో ప్లస్ సింబల్ పంపించామంటే పర్ఫార్మ్ యాడ్ పారా జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ పాస్ ద మైనస్ అని పంపించామంటే సబ్ట్రాక్షన్ పారా జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ పాస్ ద స్టార్ మెన్షన్ చేసామంటే మల్టిప్లికేషన్ పారా జరుగుతుంది. అదే నేను ఏ గాని పంపించానంటే ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్. యాడ్ పారా నుంచి త్రూ పారా వరకు కూడా జరుగుతుంది. సో త్రూ ఆపరేషన్ ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే మెన్షన్ చేసావో అక్కడి వరకు కూడా మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశాను? పర్ఫార్మ్ యాడ్ పారా త్రూ డివిజన్ పారా అని పెట్టాను. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ డెస్టినేషన్ నువ్వు ఏదైతే మెన్షన్ చేసావో అంతవరకు కూడా మొత్తం జరుగుతుంది. ఓకే. దట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మ్ త్రూ. సో ఎనీ డౌట్స్ గైస్ ఆన్ దిస్? పర్ఫార్మ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ అర్థమయ్యాయా? రేపు ఒక రిపోర్ట్ చెప్తాను. సో పర్ఫార్మ్ యూజ్ చేసి సో ఓకే దెన్ వీ కెన్ వైండ్ అప్ దట్ పర్ఫార్మ్ కాన్సెప్ట్. పర్ఫార్మ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం రియల్ టైంలో కూడా. ఎందుకంటే ఒక పారాలో పెట్టుకుంటే సో నువ్వు ఎన్ని టైమ్స్ కావాలంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు అండి. ప్రోగ్రామ్లో నువ్వు ఎక్కడ నీకు ఆ పారా కావాలంటే అక్కడ ఆ పారాని కాల్ చేసుకోవచ్చు. అందుకని మనం అవుట్లైన్ పర్ఫార్మ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ టెస్ట్ బిఫోర్, టెస్ట్ ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటంటే సో టెస్ట్ బిఫోర్ అంటే ఫస్ట్ ఆ కండిషన్ చెక్ చేసుకొని లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి. బై డిఫాల్ట్‌గా మనకి టెస్ట్ బిఫోర్ ఉంటుందండి. టెస్ట్ ఆఫ్టర్ అంటే వన్స్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఆ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. మన ఫైల్‌లో యూజ్ చేసిన అంటిల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పర్ఫార్మ్ అంటిల్ కండిషన్ టెస్ట్ బిఫోర్. సో ఫస్ట్ నీకు స్టేటస్ కోడ్ 10 ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటా. 10 లేకపోతేనే లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. టెస్ట్ ఆఫ్టర్ అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి తర్వాత ఆ కండిషన్ చెక్ చేసుకోమని. ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్ మనకు టెస్ట్ బిఫోర్ ఉంటుందండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ టెస్ట్ బిఫోర్ ఓన్లీ. ఓకే. క్లియర్ గైస్? ఓకే. ఓకే. ఐఎమ్ వైండ్ అప్ టుడే. సో గైస్ మీరైతే ఐ డోంట్ సీ ఎనీవన్ ఈస్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆర్ అట్లీస్ట్